What's up, everyone? I'm MC Tizzoh, and today on the Experience Show, I'm with SandieSalma. SandieSalma. Yeah. You're very much welcome to our show today. Thank you so much. So there's this issue about anger. This issue about anger. In Swahili, they say hasira. I don't know, kama umaipatana na somebody with a weakness or something. Definitely yes. Personally, hadi nishaikuwa na hasira, of which I trust that kila mtu lazima kuwe na hasira. Yeah. Kila mtu lazima kuwe na hasira. Yeah. Okay, maybe share a little scenario enye hiyo anger yako ilikuja ku erupt. Let me talk about this. I remember back then when I was in high school, there's this day I just felt so bad. Principal wangu, she was a nice friend to me, very close. And kuna siku, I don't know what came over me with my friends. And we decided we need to go out, to hang out and, to hype ourselves. And remember, nilikuwa in a boarding school. So you wanted to sneak? Yeah, I wanted to sneak. So there's this friend of mine, tulikuwa tunachukiana tu. Yani ushaika tu like unachukia tu mtu, hivyo tu like umpendi, ni hivyo tu naturally. Nilikuwa nachukia udem vibaya sana. And that day we had a fight. To do cheap things. Fight to the high school. Na nika feel vibaya, for real nilifeel vibaya, tukatusiana, tukapigana. So hiyo jioni nikaambia wale friends wangu wenye tulikuwa tumeplan ku sneak out. I think we should do this today. It was on a Sabbath. So hiyo jioni tukaenda sapa, tukatoka sapa, tulikuwa ni evening lessons hadi 8 since it was ilikuwa weekend. So tulitoka a bit earlier. Na shule yetu ilikuwa tuition block iko in a different place na boarding section. So I had to pretend I'm sick ndio nipite the other side niende boarding section. Hiyo ndio place tulikuwa tumepata place tunaweza sneak nayo. So tukafika the other side, tukachange, tukavaa our pajamas. Those tukonga tuna sneaking na nguo za home at some point. Love something funny, hatukuwa na viatu. So shule tuko tunaendanga na Crocs store white. Tukavaa hizo Crocs, tukaenda nje tukasneak. So hiyo hasira ndio ilinifanya nika sneak out, forgetting I'm a candidate. Nimesneak. Alafu nilikuwa najulikana shule sana. Sijui mbona. Kila mtu alikuwa ananijua. Celebrity. Nilikuwa celeb vibaya. So ile time watu wanakuja kulala, kwani leo Sandie yako wapi? Nimeenda nimetafuta dorm za form 1 siko, form 2 siko, form 3 siko. So akashangaa kwani Sandie leo yako wapi? Then this friend of mine mwenye tulikuwa na grad na yeye, kumbe alikuwa amesikia sijui ili trend aje we are not around the school. Sasa after tumeenda kurudi, tulirudi, it was on a Saturday. Sasa tumerudi Sunday kitu 4. Tumesneak, tumeenda, tumejibamba, tumejienjoy huko nje. Sasa tumerudi. Kurudi kila mtu wa like, kwani ulikuwa wapi? Umetafuta the whole night. Alafu kitu nilifanya wakanitafuta mathematic. So nisipopatikana dorm, maybe they're like, maybe nimeshukua na attack somewhere, nimefaint ama kitu kayo. So kufika hivi kila mtu akuuliza, kwani Sandie ulikuwa wapi? Tumekutafuta. Nikadanganya nilikuwa nimeenda sleepover dorm nyingine. Na nani? Ni msijali, me was just around. Kumbe hiyo story imeenda hadi imefikia Prince. So due to hasira enye tulifight na udem, ilinifanya nikakuja SAS, and after SAS I had to face the board meeting. And remember this board meeting, I'm facing it, niko na 2 weeks to sit for my exams. Nimekuja home, nimekaa home 2 weeks, nimeitwa board meeting, I'm going with my parents. Alafu nilikuwa kierere, alafu sikuwa nakosanga some inaitwa nini? Mistakes. Nilikuwa tu mistake yote ikifanyika Sandie yako sindani. So this anger ilini lead to a point yenye hadi ninafika board meeting, ninaongeleshwa but I'm just raising my voice. Ikani cause tena nikatuma to another suspension. Hadi I was almost given the expulsion. But because my mom pleaded with them, I just went home for 3 days. Nikarudi, alafu nikifika home, mama ananiongelesha, she's not even understanding me, and I'm like,
ilikuwa tu tough juu niko na enga, niko na hasira, najibu tu madhe venye najisikia, sitaki mtu aniongeleshe, I'm just in my own world and stuff. So yeah, I'm telling you, enga, hasira ni kitu ingine hapo different sana. Zile aspects ambazo zinachangia to that anger ni aspect kama gani? Anger, it can be caused by a lot of things. A lot. Depression, it leads to depression. Sometimes when you're low, sometimes unajua kuna venye watu wanachukulianga anger in a different ways. Kuna mtu mwenye maybe anaweza kuwa kitu kidogo tu inamfanya anashukua na hasira. For instance, let me take in relationship, right? Unaweza pata msee, let me say for example, I'm dating with someone, right? Alafu umsee amenisave tu Sandra and we're dating na mimi nimemsave a good name. Sasa hiyo kitu peti inafanya tunashukua na hasira for no good reason. So some of the, let's say, some of the causes of anger, kitu ya kwanza ni mtu mwenye ako peti. Yeah. Mtu mwenye ako peti. Like for example, nimekusave honey na wewe save using my name. So that pia inachangia cause I had a friend of mine just juzi alipata bewake amemsave jina yake, naye amemsave puppy with a lot of emojis. Hadi amempin. Alafu unapata umesaviwa, like for instance, let's say Michelle Kitengela. Imagine. Kolo Bondeni. Imagine. Aki alifeel vibaya and she was there crying. Niambia Sandy, Aki mi na feel vibaya. It's like me, I'm into this so much. Na yeye ayuko into to eat that much. But when they sat down and talk about it, the guy was like, Mimi, venye nimekusave, it doesn't mean that's how you're saved in my heart. Wow. You're so different in my heart. Nakupenda in my heart, na si lazima nikusave sijui babe, sijui honey, hadi nikieka simu yangu charging niko kwetu. Unanicall, mtu ananiletea ati babe ana call. Yani lazima tu kila mtu ajue niko na babe. No, cause the guy was like, me want private relationship. Nataka, and when I mean private relationship, simanishi ati kwetu that private enye una feel it's like I'm not proud of you. I'm proud of you, but then sitaki ile like, unajua ukiwa in a private relationship si lazima post your guy all the time, si ndio? Juu uwezi jua mtu mwingine ana feel aje juu mempost, ama kuna mtu amemcrashia out there, no kuna namba yake na ana view your status. You never know, and people can do something bad to ruin your relationship. So yeye alitry kumexplain in such a situation enye anafaa ku understand, si ati juu nimekusave na kuletea hasira, ati juu nimekusave Michelle unaona vibaya, una feel vibaya hadi unaninyamazia for 3 days for nothing, and personally you're saved in my heart so nicely. So there's this perspective about being petty. In short, to avoid anger issues, you should firstly work on your personality. Definitely. When it comes to the issue about being petty. And there's this another issue, or the build up to the anger issues, that is genetic. Don't you think does it validate this issue about anger in an aspect that wewe mwenyewe babu ya babu yako alikuwa na hasira, babu ya kazini yako alikuwa na hasira? So you want to say anger, it's a bit of genetic? Inaweza kuwa genetic because trust me, kuna these things ambazo tunafanyanga sana in our lives, na tukiendelea kufanya hizo vitu in our lives. Okay, science inasema ukifanya something continuous and continuous inakuwa part of you. Wanasema incorporate into your veins, it incorporates into your DNA. It incorporates, maybe let's say the 90% of the body inachukulia that particular thing that you're doing. For example, mtu ni prostitute. Yes. Na ameanza tu tabia imuingia tu. Kazi yake tu ni kufuatana na wamamas and stuff, kufuatana na these ladies, kufuatana na ma escorts and stuff. So akiendelea kuzoea kitu sana, inafika paka he cannot do without it. As in amekuwa addicted in a way that
iko ile mbaya kabisa. So the issue about pia anger, wakati mtu hasira tu amezoea tu hasira, kitu kidogo amerupt, ameamka juu, akona ile hasira ambayo iko juu sana. So unapata hiyo hasira wakati anakuwa nayo sana for a long period of time, unapata ime incorporate into the veins, the blood and the DNA. So generation yake grow. I got you. You know, with such people, kama the hasira is too into them, they need to look for a way enye they can feel when they're angry. Kuna kitu inaweza kufanya at least you reduce your anger. For instance, kuna mtu mwenye akiwa na hasira, therapy yake ni music. You just listen to music. Personally, nikiwa na hasira, I prefer listening to music. I just sing and I feel I'm cooling down. Kuna watu wengine you just go up the hill, up the mountain. Unakaa huko, you see the view, you scream it out, unakuwa relieved. So hata kama mtu hiyo kitu ni genetic, kama iko ina DNA or whatever you say, iko into him or her veins, kuna situations zenye zina lead hadi unasema I need to cool down. Because hasira leads to a lot of things. You might use your sira to make the wrong decision and you'll regret later. For instance, I don't know if you heard this story of a Form 4 boy mwenye aliua mamake. Yeah. You heard it. Yeah. It was trending all over the social media. And I was like, what led this boy hadi akaua mamake? You loving mommy. Mami mwenye yani alikubeba kwa tumbo for 9 months. Akakunyonyesha, amekugroisha, you've grown, and trust you me, unaweza pata ukijana mwenye aliua mamake, they've gone through a lot with the mother. They've walked through a lot of challenges. Because mimi najua, according to the experiences zenye nimeona huko nje, mama ni mzazi ambaye hawezi kuacha despite anything. Because uchungu wa mwana mjua ni mzazi. Unacheki na mtoto utazama kisogo cha ninaye. So whatever, I was just wondering, sasa hata kama ndio hasira to a point of killing your mother, I'm 100% sure this gentleman ana regret sana. So you see, hasira zingine zina you know, we need to know how we should control our anger, because it's leading us to making such decision enye it will ruin your life. Inaweza kufanya hata ukue depressed. Because trust you me, I'm very sure this boy ako under depression enye ana feel for real I did wrong. No, unaweza pata aliua mamake na hasira na kujua ameumua. Do you know that? It's possible. Yeah, it's possible. Unaweza mpata. So nilikuwa najaribu kuimagine ni nini ilikose. I can't blame the parent, I can't blame the boy, but I'm like, ni nini ilikose? A Form 4 student is a young man. I'm very sure hata hajafika, kama ameenda sana ni ako 17, 18, hajafika 20, ni mtu ana ID. Ni mtu sasa atakishikwa, anaenda kuishi aje prison. So, you've went ahead to the now the results of anger. Yeah. One, those results can be fatal. For instance, huyo jamaa maybe tunaweza sema ni hasira ilimshika akajipata into that situation. And of course pia anger can lead to depression. True. Very true. Ukona hasira tu about something small. For example, you dating, yeah, you've got this beautiful lady, alafu huyu lady sijui hajakuwa kikukol, hajakuwa yani the way you expect this lady to love you is not the way she's loving you. So unaingia into depression saying huyu msichana kazi yake tu ni kutext wengine in the mindset. Unaweka kitu in the mindset kuwa kazi hiyo msichana ni kutext wengine, ni maybe hang out na wengine, but mimi amenitenga. So hiyo hasira inakufanya unaingia kwa DM hiyo dem, unamwambia maneno mengine ya matusi, forgetting that you had something nice pale nyuma. So after you've done all that, hiyo msichana naye anakuambia hivyo ndio umeamua. It's fine. Now
let it be that way. Though she's hurting and you're hurting, but the next time utakuja kukaa chini after ume cool down is when you'll realize this lady imemfanyia a certain wrong. So that's when utaanza kuingia into depression. Because back then in the days, you loved this lady with passion, and that lady loved you with passion. But sasa ulimwacha amepata someone mwenye anajua the worthy, amemchukua, amemfanya, amekuwa fine. That's when you'll start having the regrets. In such situation, Tizzoh, in a relationship, if you feel my lady or my guy, nowadays the conversation, it's not the way it used to be. That's not something to bump into conclusions. Look for the lady. She's your girl, right? And dem anajua we ni wake, right? Why don't you just meet up? Talk about it. Hizi simu ndio zinatuharibungu, by the way. Have you ever noticed, ukimit na mtu, you talk about something and solve it, it's better than using a phone. Because utakuwa tu kwa simu, huyu ana reply yake, because you're not there. You're not seeing how this person is hurting. You're not feeling, ama you're not seeing the emotions the guy is going through. When you meet with someone and sit down and talk about it, upon you, at least you'll make the right decisions than could bump into conclusion that wewe sasa enda maisha yako, may do my things, you'll get another person, alafu unajonga kuna zile conclusions zinakwanga tu zile za you not get someone better than me, sijui nini. That's stupidity. Sit down, you guys are grown ups. Kama mmeamua this is us and this is how we want to control our relationship. And it doesn't mean that if I'm not texting you and I'm texting another guy, it doesn't mean that I don't love you. And if I hang out with another guy, it does not mean that I'm cheating on you, I'm hanging out with other friends and I'm not giving you the opportunity. Maybe my boyfriend is that person mwenye anataka private life. Anataka tukue na ile love ya ni sisi na sisi. Tukienda out, maybe me ama lady mwenye nimezoea nikienda hang out na my guy, we should post. People should know I'm dating. Niache kusumbuliwa DM. People should know that I have someone. And maybe my guy ni mse mwenye apendi outings. Apendi kusiju kukua in social media things. Na mimi ni dem mwenye napenda hizo vitu. So I should go out with my friends because that's what makes me happy. Maybe my guy ni ule mwenye tukutane, we hang out, tuongee mambo yetu, maybe we have 1, 2, 3 to keep our memories. Na mimi pia nataka to explore out there. I need to do other things that other people are doing with their own friends if my man is not willing to do that. So in a relationship, Tizzoh, you should sit down and make things out for yourself. This is how we want our relationship to be. You're like, babe, mimi nataka relationship yangu ikuwe hivi. Kama your man ni mse mwenye anakuambia, babe, my relationship nataka ikuwe private. Simply because I'm not sure if you're the right person for me, definitely. Maybe I want something serious. Maybe the guy anataka something serious. Na nataka aone, tukimake it private. How will it be? How will it work? So you're just trying to do a post-mortem. Yeah. How will it go? Maybe he's a right person, ama she's a right wife for me. Na maybe after shakuoa, that's the time nenye atakweka on social media. No, this is my wife. I'm a married person. Anaweza nieka DP kama anajisikia kunieka. Neza kwa wallpaper on WhatsApp everywhere. Because at the end of the day, ni wangu. Okay, so the dear viewers and the dear listener, we've been talking about anger. Tumeangalia the causes na tuko kwa the results. So the results of anger inaweza lead to a lot, na pia nyinyi mnajua pale nje anger can lead to a lot. Mnaweza achana na mtu ambaye ulikuwa unampenda kwa sababu ya kitu kidogo tuna hasira. Kitu cha pili unaweza fanya something that is very stupid under the influence of that anger. So guys, having said all that and having known all that, what is the solution? Tutafanya aje? Ndio tumepata the first thing yenye tunaweza fanya. It's good wakati unaelewa kitu ambacho kinakufurahisha ama kitu ambacho kinakucool down. Of course my friend here, my colleague here amesema wakati maybe kuna wengine ukishikwa na hasira unaenda unatafuta the topest place
something that is very high, unasimama unaangalia the view of the earth, then maybe you scream, alafu hiyo kitu inakutoka. Na kuna wengine ambao they got consoled when they listen to music. Na pia kuna wengine ambao hasira ikiwajia, they just go and look maybe for a recreation facility. They just sit maybe kwa zile water bath, wanakaa then wanafungulia shower. Yeah, at least in our cool down. The coolest thing, by the way. In our cool down. Okay, kuna wengine najua wenye watauliza, na sisi wengine wenye hatuna shower tufanye aje? So when you're in such a situation, jaribu kutafuta something ambao ukifanya you feel relieved, you feel good, something you love doing. Yeah. Na kuna wengine ambao wakishikwa na hasira, mtu anachukua jembe, anachukua panga, anaingia kwa shamba. And it's true, by the way. Jamaa anawak hiyo hasira yake yote anaitolea maybe zile vitu ambazo anaenda kukata, kama for example ni mahindi anaenda kukata, kama ni mtu anaenda kukata, na kama ni kulima anachukua jembe anaenda analima, at least kupunguza that hasira. That's a very good thing to do, kuliko hiyo hasira yako uende kutolea watu. Because trust me my dear viewer and my dear listener, hasira yako ukitolea watu, they'll not like it. Na pia utakuwa unavunja the relationship. For instance, nimekosewa na my girlfriend, nimetoka nimekuja to the place where I work. Mambo yangu wezi wezana. I'm just vulgar with anybody, like I'm just in loggerheads with anybody enye nakuta mbele. Hata boss anaweza kuja naye pia, boss akona feelings zake, tukipatana na feelings zangu, then we are in loggerheads. Sasa hapo unaweza pata tapia, anaweza kuja ku lose the job. That's why I'm telling you, it's good wakati uko na anger issues, just find something that makes you cool. It's true, Tizzoh. You know, even when you're in anger, sometimes, let me take in a situation in a relationship, because mostly it lies there. Do you know, unaweza kuwa na a working boyfriend, anatoka job in the evening, na amekuwa na a lot of things in mind akiwa job. You don't know what ame go through akiwa job. And the only person mwenye anaweza mcool down ni the hubby. So sometimes it's not all about listening to music and stuff. You look for something enye at least ukifeel ama ukikutana nayo ama ukikutana na mtu anakumake happy adi unasahau. So sometimes even relationship help people to reduce anger, because I might be dating with someone and place anafanya kazi ana go through a lot, and because of the economy inabidi tu aende atafute do, and I'm the only person mwenye naweza mfanya at least I feel happy. You know that scenario enye you guy anatoka job, anakuja amechoka, akona masira zake, you cool down, unamwambia you know baby this way, even give your guy the hug. I feel like, you know, I'm still loved somewhere. Just give him a reason. Yeah. To cool down. Kama mse wako, if you gay unapenda kudance, dance. Kama ni kudance itakufanya ufeel ukue cool. Kani swim, jipeleke swim. It's not a must you go for swimming with your friends. You can test yourself out. Mi ujiambianga, by the way, Tizzoh, kani kona pesa, siwezi jilimit. I enjoy myself and make myself happy. To the fullest. Hizi pesa nitakufanda ziacha hii dunia. So at times it's good wakati una have those good memories, because at times they can be a cure. Yeah, true. Unaweza kasirika but ukikaa chini ukitulia unakumbuka there's something stupid I did. I know. So then you start maybe laughing or inaleta that mood. And at times nilikuja kudiscover, talking about relationship in that aspect of lover and lover, there's also this relationship in that aspect of father and son and mother and sisters, cousins and stuff. So I remember nikiwa mdogo, nichikuwa na anger issues ama mtu amenibua pale shuleni, I could come home na naenda straight to my mom. Then I could hug my mom and cry. Then mom was like, nini mbaya mtoto wangu, nini imehappen? Then I was like, mami so and so alinifanyia hivi anifanyia hivi. Like wakati nilikuwa kwenye kifua cha mamangu, nilikuwa nikilia hapo, maana najua
after nikimaliza kulia hapo nikitoka hapo nitakuwa salama. Maana she'll be telling me, oh my kid, you have to be strong. Oh my boy, you must be strong. At least unapata that, unatulia, unapata that peace of mind. So ninasema at times wakati uko na anger, it's good to know something that consoles you. But I have a problem with men. You know, men wamejiekea thing kwa mentality ya men should not, sijui niekeaje, should not cry, definitely. It's true. Wanajifanyanga zile situation, you know, something is hurting inside you, but you're like, I'm a gentleman, I can't cry. You know, hiyo kitu inaumizanga sana. Me prefer, if you're a person of crying, just cry it out. It's okay. Hata kama utendo jifiche kwa kona, ulie ukitoka povo, you okay. I don't know why men wanapenda kujiumiza bure. A simple advice to men. Wanaume, never should you cry in public. Why? But Usiwahi in public. Because the moment you cry in public, utakuwa umejishusha. Utakuwa umeshusha hadhi yako. Hata kwa men's conference, hizo ndio vitu inafaa muongelee. Mwanaume usilie in public. No, I don't find it okay. I don't support that kabisa. Don't cry in public. Look for a private place. Ingia kwa private place ya kama ni wanaume watatu. Ambiana shida zenu. Lia. Maliza. Toka hapo kama there's nothing that has happened. It's not good kuyeka kwa roho for real. Juu itakuma. But ushaisikia ile uchungu ya hapa. Feel kitu imekubwa hadi una feel uchungu ingine hapa. Of course. I'm telling you, it's the hardest thing ever. Of course kitu inaweza kubwa, lakini mwanaume, don't cry in public. And I repeat, don't cry in public. Okay, fine. They had you. They had you. Because trust me, the moment mwanaume utalia in public, ati utapata kama wale watu ambao wanakuanga wambea. Baba nani alikuwa analia, then the woman is like, kwani siku hizi wanaume wanalianga? Sijakataa. Watu wengine wanaweza sema it's something more of an archaic belief that people have, that a boy child should not cry wakati amekuwa faced with maybe troubles and stuff. Men are meant to be strong. To be strong. Sasa ndo nasema aje, sisi men tukikuwa na problem, it's good hata uende ujifunike pilo, upige nduru ukiwa kwa room yako, na make sure watu hawakusikii. So make sure penye unaenda kufanya all those things hakuna mtu mwenye anakuona. Because trust me, unaona hiyo kilio yako yenye umenini, yenye umetoa hiyo hasira yako ukipiga nduru, alafu watu wamekuona, tena they are going to kukuleta tena shida nyingine. Shida nyingine inaitwa aje? Social stigma. In a way that mnaweza enda pale watu wakiongea topic kuhusu watu wenye wako emotional, alafu unasikia kwanza kolo lia kama mama, then you're like bro, mimi nalia kama mama. Una sasa ikifika in that aspect, tena unaanza kuingia into depression, because kuna venye watu wanakutenga ati ziba mistake yangi na watu wanalia kama mama, unacheki. So kama mwanaume, you have to man up. Of course, most of the people wamekufa na wamekuwa na ulcers because wanaficha ile kitu ambacho wako nacho ndani yake. You see? Personally, I'm a victim. Kitu ikiniumiza, it's very hard upate nimeambia a friend. It's very hard upate nimeambia maybe a family member. It's very hard upate nimeambia somebody who is very close to me, because at times zile relationship ambazo nimekuwa nikipata, sijamaanisha hii mambo ya mapenzi, but pia inaweza kuwa ndani, but the relationship ambayo nimekuwa nikipata, that exposure yenye nilikuwa napata, nikiambia mtu shida zangu anaenda ku make fun of it, ama tena ukiambia mtu shida zako anaenda kufanya something. So I learned wakati nimejipata in maybe such a state, maybe niko na depression imechanganyika na hasira. Unajua that thing is very eruptive. Sasa unapata mimi naye music is my thing. Unaweza pata tu nimechukua headphones ama kwa nyumba nimefungulia sauti kubwa. Pako nidhani kwa jamaa amefungua crusade. But at least nikisikiza muziki huo, at least unani cool down, na nikitoka hapo, trust me, nitakuwa nimeziweka zote kando. And most importantly, when you're faced with that situation or with that
with that vagabond. I call it a vagabond. I call it a challenge, a mountain. We just have to seek guidance and counseling. And of course, not from human beings. Firstly, from God. Kwa jaja. I like that. Yeah. You see, what kills us is that we tell the wrong people our pains. And the problem is, how do you differentiate the a right wrong person and the right person? That's where the problem comes in. And I guess that's the situation inafanya most people, they just prefer to keep it for themselves. To die alone. And that's why tuliamua kutafuta something called therapy. Kitu itakufanya you forget about it. But if you truly have someone, you know, you can share your problem with and be relieved, then do it. Than kuiweka kwa roho. Mimi personally, I share all my problem with my mother. She's my sister. She's my everything. She's the reason behind my smile. Because I believe at the end of the day, she's the only person that can understand me. My mother is the only person I can tell, Mommy, I have a boyfriend. Mommy, this and this is happening with me. African mothers, usijaribu. Listen, this and this is happening to me. And what should I do? What should I do, Mom? And she is in the right position to advise me as a mother and tell me, my daughter, this and this, it's not good. Achana na hii, go to this. And if this is not the right person for you, my mom will tell you, Sandie, that's not the right person for you. I'm not comfortable with you with this person. You see? So, to me, nikiwa down, nikiwa na feel there's anger in me, I prefer speaking it out to my mother. Wow. Because she's the only person that can understand me. I have a friend I can share, but you know, you can't just share everything to your friend. Like you just open up because my friend is that. Kuna situation inafika unakosana na friend wako. Na anaamua kukuropoka because at the end of the day, you're not relatives, unacheki. But your mother, hata mkikosana, at the end of the day, we bado ni mtoto wake. East, west, home is the best. And of course, you've got that bloodline running into your veins. Thank you for it. Personally, I cannot say I'm that into opening up, but in certain aspects, mimi mwenyewe, I'm a therapist. I do give people therapy. Who wanna advise people. Lakini there's a time nilifika nikajua kumbe kinyozi hajinyoi. Ni ukweli. People wanaweza tamani mimi I listen to their problems. And of course, I've got someone who is higher than me. Who anamuuliza, hey bro, kuna mtu amenikujia kuna this issue. Tufanyaje? The guy ananiambia, wewe unaonaje, naleta idea na pia naleta idea. So akinipatia that idea na yenye tumeshikanisha vichwa, because they say when two heads combine the third one emerges. So we come with that advice na tukipatia mtu it really works. So there are these people ambao wako na trust kwa the therapists. But trust me. So kama huyu therapist yani anapeana therapy to the people na wanakuwa fine. What if kwake yeye mwenyewe? Na hapo ndo nasikia kinyozi ajinyoi. Ni ukweli. Because you can talk to someone mwenye alikuwa na suicidal mind. Unamwambia no, just do it, punguza hasira yako. Ukiona amenisist tunamwambia where are you located? Can we meet? Can we talk? Sasa after me talk and trust me, mambo ina flow. But there is this issue again. Kwanza let me look at the cameras. For those girlfriends, those girls that date wanaume ambao wako the therapist, ambao ni matherapist, tafadhali when they meet with a client, just respect them. It's good to have an understanding girlfriend, because tunaweza meet na lady mwenye namfanyia therapy. Na maybe akinipata na feel because I'm his therapist, anaweza kuja anihug, si ndio? Take this instance, the lady amekuwa akikutrace, alafu unaenda ku meet someone. Alafu someone anakuhug very tight, crying, oh, I've got this problem, blah blah blah, and that lady is around. So unaona tena atafikiria
mambo ingine kama ako petty. So atakuwa amesukumwa na anger. So unaweza pata hata badala wewe kufanyia udem therapy, lady wako si amejua, anakuja sana komoyo lady sasa, anamkongoa vizuri. So that lady, instead of feeling relieved, itakuwa kama ni problem imekuwa added up. So it's a simple plea to the therapist. Hata kama wanasema kinyozi ajinyoi, kama wewe mwenyewe umepatikana in such a situation, tafuta another therapist akusaidie. Na that therapist mwingine mwenye umetafuta pia achukua na problem akutafute, just share. Okay. And problem shared is half solved. Exactly. That's so nice. I think when you umesema ladies should understand their men ama their something, ama kama ni lady njo therapist in a relationship, they should understand each other when it comes. You know, being a therapist, it's the passion you have and it's kind of work you're doing because you paid for the therapist thing, or you're not paid. See, people are paid. People are paid, but there are others. They just do it. Mtu ako in a very big mess, and you really feel that this guy ana pesa. So will you just leave? Of course you can. Of course you can. So at times wakati unafanya this work of maybe being a therapist, usiweke pesa mbele sana. Okay. Because trust me, you can give hope to a certain guy mwenye ako pale nje akona suicidal mind na hata jiwa, and for that huyo mwenye anakuanga huko juu God will do something big for you. Okay. And for that, I believe 100%. So you're saying I don't stand to be corrected in terms of giving therapy for free, because I know there's a reward from God. From God. Yeah. I like the way you're a Christian. I'm a Christian, yeah. It's okay. So you're saying ladies should understand their men if they're therapists to other ladies. You know, at times, kitu inafanya ladies, they feel that you're talking about the tight hug and stuff. You know, when you're in love, Baba, there's something called jealousy. Jealous. And it's everywhere. It's everywhere. So it will take the lady time to understand, but they have to, because that's what you got passion over. And but it doesn't mean that when you're talking to someone, it's not all about hugging so tightly to make them feel better. Talking to them is talking, not hugging. Watu wangu therapist pale nje mambo imechemka. Wanasema you should not hug your client tightly. Yeah, that's a client, remember? You have to talk to him or her. Atoke kwa depression yako. Not hugging, because it will bring a lot of things. But let me ask you one thing. Why should you hug someone so tightly while your wife or your girlfriend is there? Why should you? And why should your girlfriend be where you do the therapy? Because me, I understand, when you're talking to someone, it's supposed to be private. Exactly. Your girl is not supposed to be there. You are wise. I knew you would say that one. Yeah. So, wachana quick in this pathway. Ladies, wachana kufuata your spouse penye anafanya kazi. Yeah. Mpatie concentration. You should trust your guy. Good. Ladies should trust their guy. If you know your guy is a therapist, mpe privacy, because kama mimi, there's no way utafuata tu your guy yuko tu hapa on his toes all the time. No, it doesn't work like that. Mwanaume atachoka na wewe, by the way. Good. Yeah. Having said all that, my dear viewers and my dear listeners, we've been having SandieSalma. Yeah, we've been having SandieSalma. Ametuambia kuhusu how to control your anger, how to cool down yourself, the causes of anger and the results of anger. And of course, we've talked about a little part of the relationship, respecting what your guy does, giving your man privacy, giving him good time, and of course to the part of men, kupatia your lady a pretty cool time. And as for that, mambo itakuwa ikienda. So guys, tupunguze hasira, na wakati uko na hasira tafadhali tafuta kitu ambacho kina cool down, and as for that, mambo itakuwa ikisonga fiti. I'm telling you, hii ni moto na hii ni noma sana. I've been your host MC Tizzoh, and we've been having SandieSalma. So SandieSalma, thank you for that powerful advice. Thank you. Yeah, so viewers wamekusikia, so wanaweza kupata aje kwa mitandao ya kijamii? You can look for me at TikTok at SandieSalma, on Instagram at SandieJandi, and on Twitter at SandieSalma too. Yeah. Ningependa urudie ndio at least the dear viewers and listeners wapate kusikia
the social media handles. Okay, on TikTok at SandieSalma, on Instagram at SandieJandi, and on Twitter too, it's SandieSalma. Facebook, Sandie Kosi. Yeah. So guys, continue following us in all the social media platform at The Experience Show, and of course Mahabum Media Services. And don't forget my website www.trainertizzoh.co.ke. Now you're up to date. Join us for these and more stories. My name is MC Tizzoh. Till next time.